Good afternoon, all of you. We have seen our first poem, Be the Best. Now, let's see our second one, 1.2, Androclus and the Lion. It's given here a warming up activity. In the warming up activity, you can see here a chit chat activity. This one is obviously a class activity, but let's take the question and answer here. Have you ever helped anyone? Why? That तुम्ही कोणाला मदत केलेली आहे का? You can write here yes or no also. Yes, I always help my parents at home. You can write in this way, because I like this, I like the help to my parents. How did you help him or her? How did you help him? How you help your mother or your father? तुम्ही तुमच्या आईला किंवा वडिलांना कशा पद्धतीने मदत करतात? How did you? Did is given here. Past tense is given here. Past tense is given here. How did you help him or her? तुम्ही कशी मदत केली आईला किंवा वडिलांना? I helped. You had to. This one is given. A did is past tense is given here. You had to write that answers. The next verb, that is, you have to use this here ed. I helped my mother by giving her what she wants in the kitchen. In this way, you can write your answer. Has anyone ever helped you in your need? This one is a verbal questions. First is also yes no type. This one is also yes no type. Has anyone ever helped you in your need? Need means that तुम्हाला गरजेच्या वेळी तुमच्या प्रॉब्लेममध्ये तुम्हाला कोणी मदत केलेली आहे का? येस, आय हॅव एव्हर हेल्प्ड in my need. Means that you can write here yes, my close friend, one of my close friend helped me in my need. Next one, how did you feel at that time? How did you feel? Again did. तुम्हाला कसं वाटलं? This one is given a past tense. Means that I felt very happy, very satisfied that time. Felt, feel is feels, we have to use this here because did is given here. You have to change feel in a felt. Yes, I felt very happy that time. How did you show your gratitude to him or her? Gratitude means we can say that krutadnyata means that your that times your close friend helped you and you felt very happy. How did you show? तुम्ही तुमचा ग्रॅटिट्यूड कृतज्ञता कशी दाखवली? दॅट टाइम्स मीन्स दॅट आय शोड. अगेन डीड इज गिवन हियर. यू हॅव टू यूज दिस हियर V2 शोड SHOWED. आय शोड माय ग्रॅटिट्यूड टू हिम और हर बाय सेइंग थँक्स. व्हॉट यू डीड देअर म्हणजे आपण ग्रॅटिट्यूड कसा दाखवला मी त्याला एक प्रकारे मी काय म्हटलं? थँक्स म्हटलं. एक प्रकारे थँक्स केलं, आभार मानले. See the question number 2. Complete the facts about lions choosing from the alternatives. In the warming up activity, this type of questions are given here. About facts are given here. Some facts we can say that true facts, true things. Qualities are lions qualities are given here. You have to choose that alternatives. That is a very correct one. That is a fact. Real information are given here. Because our lesson is also related in this way. Androclus. The name of our lesson is Androclus and the Lion. First one, see the first one. Lions are called emperor, lord or kings of the jungle. Means that king of the jungle. Then second one, lions belong to the cat family of animals. Cat, it's not a dog or horse family, it's a cat family. Third one, lions are dash dash animals. This one is a carnivorous, herbivorous and omnivorous. First you have to know about what is meant by carnivorous, herbivorous and omnivorous. That when we see that herbivorous means just only they eat only a grass. Omnivorous means that they eat grass also and flesh also. But carnivorous just only they eat
ओनली फ्लेश मीन्स कार्निवरस, म्हणजे जे फक्त मांस खातात त्यांना कार्निवरस म्हणतात. मीन्स दॅट लायन्स आर द कार्निवरस ॲनिमल्स. इट्स नॉट अ हार्बिवरस ऑर ओमनिवरस. नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, dash dash lions have a mane around their neck but lionesses do not have it. Lions याला mane M-A-N-E mane is different, M-A-N-E mane is different. This is a homophones, means that same pronunciations but the spellings and meanings are different. Mane means that त्या लायनच्या मानेभोवती जे नेकच्या भोवती आयाळ असतं त्याला आपण मेन म्हणतो. डॅश डॅश लायन्स हॅव अ मेन अराउंड देअर नेक्स बट लायनेसेस फिमेल लायन मीन्स दॅट यू हॅव टू मेल लायन्स हॅव अ मेन, म्हणजे जे मेल लायन्स असतात त्यांच्या भोवती आयाळ असतं. नेक्स्ट फिफ्थ वन, अ ग्रुप ऑफ लायन्स इज कॉल्ड अ प्राईड. त्या प्राईड हॅविंग अ टू मिनिंग्स. प्राईड इज अ ग्रुप ऑफ लायन्स अँड अ प्राईड मीन्स इन मराठी वी कॅन से दॅट गर्व, अभिमान. म्हणजे प्राईड म्हणजे ग्रुप, लायनच्या ग्रुपला सुद्धा प्राईड म्हटलं जातं. अँड सिक्स वन, लायन्स अटॅक ओनली व्हेन दे आर हंग्री मीन्स दॅट दे व्हेन दे आर हंग्री दॅट टाइम दे अटॅक्ट. आपण म्हणतो ट्रिक्ट मीन्स दॅट हॅविंग कुठं अडकलेले असतील, अवेक जागे असतील, आणि हंग्री मोस्ट ऑफ कधी त्यांचा अटॅक असतो, कधी हल्ला करतात आपल्या भक्ष्यावर, ते ज्यावेळेस ते भुकेले असतात त्याच वेळेस ते हल्ला करतात, त्याच वेळेस ते अटॅक करतात. नाव लेट्स सी अवर लेसन अँड्रोक्लस अँड द लायन. ऑल ऑफ यू लिसन केअरफुली. Long ago there lived a kind, gentle and courteous man called Androclus, but he had a very cruel master. In those days, kings, nobles and other wealthy men used poor people as their slaves. This was given here long ago. There lived a kind, gentle, courteous man. He is called Androclus. The name of the particular person was Androclus. He was a very cruel master. He was a master, and that master was a very cruel one. That times in that day, kings and nobles and other wealthy men use poor people of their slaves. Slaves, we can say that जे गुलाम असतात त्यांना स्लेव्स म्हटलं जातं. अँड्रोक्लस नावाचा माणूस, दॅट इज व्हेरी काइंड वन, व्हेरी जेंटल अँड अ कॉर्टियस वन. कॉर्टियस वी कॅन से दॅट व्हेरी पोलाइट, खूप विनम्र असा तो माणूस असतो. त्याचा एक ही हॅड अ व्हेरी क्रुएल मास्टर्स, अतिशय क्रूर असा त्याचा एक मास्टर असतो, मालक असतो. अँड त्या काळामध्ये जे काही किंग्स आहे, नोबल्स आहे, काही राजे महाराजे किंवा वेल्दी पर्सन असतात, जे श्रीमंत लोक असतात, ते काय करायचे, वॉट दे युजेस द पुअर पीपल ॲज देअर स्लेव्स. ते गरीब लोकांना आपले स्लेव्स, गुलाम म्हणून त्या ठिकाणी ठेवत असत. नेक्स्ट वन, Androclus was a slave. The slaves were forced to work for their masters. They had to do what their masters told them. They had no freedom, no rights, even when they were unhappy with their master. They could not leave him. They were bound by law to obey their master, however wicked he might be. That particular poor persons, that slaves, could not leave that masters because they were bound by law. Means they have to follow the laws. What is the laws? They having some laws. That times they have to obey their masters also. That slaves had no freedom, no rights. They were very unhappy with their masters. They could not live. They bounded by a law that is given to that particular society. आता या ठिकाणी अँड्रोक्लस नावाचा जो काही गुलाम आहे, अशा अनेक गुलाम त्या काळात असायचे. काही पूर्वीची गोष्ट आहे. त्या काळात अशी अनेक लोक राहायची, आणि मग ही लोक काय करायची, आपल्या मालकासाठी ती काम करायची. दे वेर अनहॅप्पी विथ देअर मास्टर्स. त्यांना आनंदी नसायचे, ते हॅप्पी नसायचे, दुःखी असायचे.
बट दे कुड नॉट लिव्ह. ते सोडू शकत नव्हते त्यांना, कारण ते लॉमुळे कायद्याने त्यांच्याशी बांधलेले होते आणि त्यांना त्यांच्या मालकांचं, दे हॅव टू ओबे देअर मास्टर, त्यांना त्यांच्या मालकांचं ऐकणं गरजेचं असायचं. सी द सेकंड, Androclus did not like his heartless, wicked master. His masters starved his slaves and often whipped them. Androclus felt that even death was better than serving such a master. He kept looking out for a good opportunity. At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. This Androclus did not like his heartless, wicked masters, because his master did. His master always starved his slaves and often whipped them. Whipped them म्हणजे चापकाने त्यांना मारून काढायचा तो. आणि कधी कधी स्टार्व मीन्स दॅट उपाशी ठेवायचं, त्यांना कधीच खायला द्यायचं नाही. मग अशा वेळेला दॅट टाइम्स Androclus felt that death is better than this master one. I don't want this master. नकोय असा माणूस मला, त्याच्यापेक्षा मरण बरं या मास्टरपेक्षा, या मालकापेक्षा. And he just looking out opportunity to escape from him. And one day he got that opportunity. He escaped from the clutches of that particular cruel masters and he run away from there. आणि एक दिवस असा झाला, क्लचेस म्हणजे काय, दॅट इज टाईट होल्ड आपण म्हणतो ना, एखाद्याच्या ताब्यामध्ये असणं, आणि त्या क्लचेसमधून त्या ताब्यामधून तो त्या ठिकाणी पळाला, तिथून तो पळून गेला. Now see the third one. Now although Androclus had thus run away, he was not coward. He took shelter in a forest. He was not afraid of the wild beasts that roamed the forest. He did not mind that he had no roof over his head. He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. Now when Androclus was escaped from the clutches of that particular master and he was now free. He was not coward. He had run away, but he was not coward. Coward means that one who gets easily afraid. म्हणजे तो घाबरणारा भित्रा होता का? नाही. पण तो जे काही मालक त्याला त्रास द्यायचा, त्या त्रासाला कंटाळून त्या ठिकाणी तो पळून गेलेला असतो. ही टूक अ शेल्टर इन अ फॉरेस्ट. तो त्या ठिकाणी त्या फॉरेस्टमध्ये, जंगलामध्ये त्या ठिकाणी जातो. ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एनी बीस्ट हॅव्हिंग दॅट रोम द फॉरेस्ट. देर वेर सो मेनी बीस्ट, सो मेनी ॲनिमल्स देअर. दे रोम्ड इन द फॉरेस्ट, बट दिस Androclus did not afraid of them. And he did not have a roof over his head, but he was happy because now he was very free as like a bird. He can go wherever he wish. आता तो त्याला आनंदी होता. ठीक आहे, त्याच्या डोक्यावर छप्पर, रूफ, ही हॅड नो रूफ ओव्हर हिज हेड. त्याच्या डोक्यावर छप्पर नव्हतं किंवा त्याला राहायला जागा नव्हती, पण तो खूप आनंदी होता, कारण तो एखाद्या पक्षाप्रमाणे काय झाला होता, फ्री झालेला होता. सी द नेक्स्ट पॅसेज. Next, what happened? One day, as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion. His first reaction was to turn and flee, but then he saw that the lion had not moved on seeing him. It neither growled nor roared. In fact, it looked at him piteously as if it was in a great pain. One day what happened means that this Androclus was wandering in the forest. Wandering means that walking here and there, roaming also. Roam, wandering, walking, strolling is the same word. Same meaning of the words. Wandering here and there, and that times what he saw that a lion. And what is the first reaction of this Androclus? He first want to flee from there. Flee means run away from there, because the lion, when we imagine that when you see a lion in the forest, you are very alone in the forest, and that times when you see that lion, you will be afraid to seeing that lions. For what will be your reaction? That times you also want to flee from there.
In this way, this Androclus, first his reaction was run away from there. But then after what he saw there, what did he see there? He saw there that lion not moved. टू सीइंग हिम, त्यांनी पाहिलं तरी तो हल्ला नाही त्या ठिकाणी. त्याला आधी वाटलं की आता एखादा लायन आपल्या समोर येणे, आपल्याला इथून पळून जावं. पण नंतर त्याला जाणवलं आपल्याला बघून त्या लायन, जो काही लायन आहे त्याच्यामध्ये कोणत्या, दॅट लायन हॅड नॉट मूव्ड ऑन सीइंग हिम. इट नायदर ग्रोल्ड नॉट रोड. ग्रोलिंग मीन्स वी कॅन सी दॅट, आपण इन मराठी गुरगुरणे, नॉट रोड मीन्स दॅट डरकाळी फोडणे. इन फॅक्ट इट लुक्ड ॲट हिम पिटियसली ॲज इफ इट वॉज इन अ ग्रेट पेन. पिटियसली इन अ पिटियस मॅनर मीन्स दॅट वी कॅन से दॅट खूप एखाद्या वेदनेने बघणारा, ज्या पद्धतीने आपल्याला कोणाची तरी गरज असते किंवा मदतीची गरज असते त्यावेळेस आपण म्हणतो पिटियसली म्हणजे केविलवाणी त्याच्याकडे तो बघत होता. ही लुक्ड ॲट हिम पिटियसली ॲज इफ इट वॉज इन अ ग्रेट पेन. पेन मीन्स दॅट वेदना, खूप अतिशय तीव्र अशा त्याच्या पायामध्ये वेदना येत होत्या. आणि मग तो अजिबात ही डिड नॉट मूव्ह फ्रॉम देअर. दॅट लायन इट डिड नॉट मूव्ह फ्रॉम देअर. डू नॉट यूज हिअर ही फॉर अ लायन बिकॉज लायन is a, we can say that animal, that times you have to use this here it. Next one, see the next passage. Androclus paused. Then he moved very cautiously towards the lion step by step. The lion moaned and whimpered. Please help me, its eyes seem to say. That times that lion was in a great pain, and that's why Androclus paused there, stopped there. Then he moved very cautiously. We can say that very carefully he moved there. अतिशय केअरफुलीने तो पुढे जरा सरकला. and step by step the lion moaned and whimpered. moan means that आपण म्हणतो कन्ने, made a painful sound, and whimpered cried painfully. एक प्रकारे रडण्याचा, जोरात एक प्रकारे रडायला लागला किंवा कणायला लागला. What its eyes seem to say means that lion's eyes seems to say that lion eyes were saying that please help me. जसं काही त्या लायनच्या डोळे सांगत होते, डोळ्यातून तो सांगत होता की प्लीज मला मदत कर. See the next one. When Androclus drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. Then Androclus saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. Drew near means he just only went there. He drew near means त्या ठिकाणी तो जवळ गेल्यानंतर what the lion did there, the lion lowered its head and began to lick its paw. दॅट टाइम्स तो खाली गेल्यानंतर त्याने काय केलं, लायनने आपलं डोकं खाली घेतलं अँड जस्ट वन लिकिंग इट्स पॉ. लिकिंग मीन्स वी कॅन से दॅट चाटायला, जो पंजा होता पायाचा तो पंजा त्याने चाटायला सुरुवात केली. देन अँड्रॉक्लस सॉ दॅट लायन्स पॉ वॉज वुंडेड. आणि मग त्या अँड्रॉक्लसला जाऊन व्हॉट द अँड्रॉक्लस सी देअर द अँड्रॉक्लस सॉ दॅट द लायन्स पॉ वॉज वुंडेड, सोर अँड सॉलोन. वुंडेड मीन्स दॅट जखम झालेली होती, सोर अँड सॉलन दुखत होता आणि सुजलेला होता. हे अँड्रॉक्लसने त्या ठिकाणी पाहिलं. सी द नेक्स्ट वन. ऑन क्लोजर लुक अँड्रॉक्लस नोटीस दॅट बिग thorn had pierced one of the lion's toes, so this is the cause of the lion's distress, thought Androclus. When Androclus on a closer look, when Androclus went there to the closer of that particular paw of that lion, that times what he saw there, what did he see there? He saw there, he noticed that a big thorn. Thorn means you know very well, एखादा मोठा काटा. That is a thorn pierced one of the lion's toes. पायस मीन पायर्सिंग, आत घुसलेला होता त्या लायनच्या टोजमध्ये, त्या पंजाचा जो बोट होता त्या बोटामध्ये घुसलेला होता. Then after the Androclus thought that yes, this is the reason of the cause of the lion's distress. Distress we can say that a great trouble or a pain. याचं म्हणजे त्याच्या वेदनेचं हे कारण होतं. तर म्हणजे त्या सिंहाच्या पायाच्या पंजाच्या बोटामध्ये एक काटा खूप घुसलेला होता आतमध्ये आणि त्यामुळे तो सिंह त्या ठिकाणी विवळत होता
आणि कणत होता. देन नेक्स्ट वन, लास्ट पॅसेज. समनिंग अप all the courage, Androclus stretched his hand slowly towards the injured paw. He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw, but the lion seemed to understand his good intentions. Summoning up all the courage, all the bold letters. When we see that some bold letters are distress, summoning up, courage and intention, all these are hard words, and there are hard words meanings are given on your right hand margins. In yellow margins is given here meanings also. समनिंग अप ऑल करेज म्हणजे काय, ट्राईंग टू बी ब्रेव. एक प्रकारे सगळं त्यांनी ब्रेव धैर्य एकवटलं आणि त्या ठिकाणी तो हळूच त्या जस्ट ओनली त्या इंजर्ड पा जो होता, उंडेड आणि इंजर्ड इज किंवा जखमी झालेला जो पंजा होता त्या ठिकाणी त्यांनी हात लावला. ही वॉज अफ्रेड दॅट द लायन वुड अटॅक हिम. आता ज्यावेळेस त्यांनी जवळ गेल्यानंतर, त्या पायाच्या जवळ गेल्यानंतर त्याला असं वाटलं की आपण त्याच्या जवळ पायाला हात लावतोय. दॅट टाइम्स दॅट लायन वुड अटॅक हिम. जर आपण त्याच्या पायाला हात लावला तर तो आपल्यावर काय करणार, एक प्रकारे हल्ला करेल. पण असं काही घडलं का? नो. बट द लायन सीम टू अंडरस्टँड हिज गुड इंटेन्शन, बट लायन डिड नॉट अटॅक हिम. He just only very calm there and very soothed there when he touched the swollen paw, when the Androclus touched the swollen paw. आणि swollen paw is पंजा, swollen is given here सुजलेला, means is given here adjective. Paw is a noun. When there is a noun before that words always having adjective. आणि मग त्यावेळेस असं जाणवलं की त्याला त्या काय इंटेन्शन आहे अँड्रॉक्लसचं एक प्रकारे त्या लायनला जाणवलं आणि म्हणून तो कोणतीही गोष्ट त्या ठिकाणी तो त्याने कोणतेही रिॲक्शन दिली नाही, काही बोलला नाही आणि तो शांत त्या ठिकाणी उभा होता. दिस वन इज वी हॅव टेकन हिअर पेज नंबर 7. सम passages are given here. I described in Marathi and in English also. What you have to do? You have to do here read this page number 7 so many times and try to understand these lessons. Now this is enough for today. Okay, thank you. Remaining lessons we will see in our next sessions. Thank you very much.